Okay, so yung question dito, what's the craziest thing you did for love? So, Bisaya lang na ako. Tawagan nyo na. Ano? Ew. Craziest thing, oh my God. Eh. Okay, ang pinakabuang, Bisaya lang na ako. Ang tubag na ako ang pinakabuang akong gibuhat sa love ka lang. Ambot, gimo siguro ka sugar mommy. Kaluod. Ini ano sa kaduha? Sa kaduha. Hmm. Um, siguro, ano, yung pag-sacrifice na ko tanan-tanan para sa iya. Pero hindi niya yon nakita eh. Hindi niya yon na-appreciate. Mm. Sad but wala na, nangyari na eh. Tsaka okay lang kung hindi nag-work yung relationship namin kasi parang meron naman akong angel na dumating sa buhay ko, di ba? So, yun. So, yung kauna, wala yun, horror yun. Visit. Horror movie. Ah! Basta, horror movie tong first. Hi, Jane. What is that one old song you still listen to? Um, Before I Fall in Love by Kukuli. Mm, I love that song. How would you describe your perfect birthday? I'm not sure if I have perfect birthday. I'm going. Oh my god, I'm running 34 next month, and I don't know. It's